আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহ। ফ্লোরিডায় বাংলাদেশিদের উন্নতি দেখে ভীষণ ভালো লাগলো। Family has very unique needs. হ্যাঁ, কিছু কিছু ফ্যামিলি মুভ করতেছে, তাদের ছোট ছোট বাচ্চা আছে, রাইট? তারা চাচ্ছে যে এমন একটা জায়গায় যেতে যেখানে তাদের বাচ্চা কাচ্চাদেরকে খুব সেফ অ্যান্ড ইসলামিক পরিবেশে মানুষ করতে পারবে। এটা একটা এখানে ক্রুজ শিপ যেটা আছে, তিনটা শিপ যখন আসে তখন হোটেল থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্ট, উবার, লিফট ড্রাইভার, ট্যাক্সি ড্রাইভার অল প্যাক, হই কাণ্ড। তারপরে এখানে নাম করা অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি, কলেজ, মেডিকেল কলেজ আছে, আর নাম করা অনেকগুলো হসপিটাল আছে। cannot afford in California, you can easily other way around, you can easily afford that in Florida. Okay? আর আপনার খাওয়া খরচ সব কিছু মিলে একটা ফ্যামিলি আপনার $2000 চলতে পারে আলহামদুলিল্লাহ। আপনি বাসা ভাড়া আপনি এখনো $700-800 বাসা ভাড়া পান। Strong Muslim community, active community, their school system, their own. বন্ধুগণ, এই বছর সামার ভ্যাকেশনে ফ্লোরিডা ঘুরে আসলাম ফ্যামিলি নিয়ে। দেখে এলাম বিউটিফুল এলাকাগুলো এবং মন ভরে গেল দেখে, এবং বুঝতে পারলাম যে আমেরিকা কত সুন্দর দেশ। লস অ্যাঞ্জেলস থেকে ডেল্টা এয়ারলাইন্স যোগে আমরা আটলান্টা হয়ে ফ্লোরিডার উদ্দেশ্যে রওনা করলাম। ডেল্টা এয়ারলাইন্সের সার্ভিসে আমরা মুগ্ধ, যথেষ্ট ভালো সার্ভিস ডেল্টা এয়ারলাইন্সের। বিমানের ভিতর বাচ্চারা অনেক মজা করেছে, খাওয়া দাওয়া অ্যাভেলেবেল ছিল, স্পেশালি চা কফি আমরা যখন যা চেয়েছি অ্যাভেলেবেল পেয়েছি। দর্শক, আমি আগেও বলেছি আমি আমেরিকার অনেকগুলো স্টেট ভিজিট করেছি, প্রায় 19টার মতো। তার মধ্যে ফ্লোরিডাটা আমার বাকি ছিল। আমেরিকার বিউটিফুল স্টেটের মধ্যে ফ্লোরিডা আমার আসার কথা ছিল আরও আগে, বাট সময় সুযোগ হয়নি। যাই হোক, আসলাম। আমি ইনশাল্লাহ দেখব বিউটিফুল ফ্লোরিডা, কারণ ফ্লোরিডার দেখার অনেক কিছু আছে। ফ্লোরিডাতে বছরে কোটি কোটি ভিজিটর আসে, বিশেষ করে নর্থ আমেরিকান সাইড থেকে এবং আমেরিকার অন্য সাইড থেকে। সো ফ্লোরিডা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা জায়গা। এখানে এক পাশে আটলান্টিক ওশান, অন্য পাশে গালফ অফ মেক্সিকো, দুটা সমুদ্রের মাঝখানে এই ফ্লোরিডার মানচিত্র অবস্থিত। ফ্লোরিডা সম্পর্কে আজকে আমি একটা ইনফরমেশন আপনাদেরকে দেব। ফ্লোরিডাতে 365 প্রাইভেট এয়ারপোর্ট আছে এবং 131 পাবলিক এয়ারপোর্ট আছে। ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট আছে 24। আমাদের ক্যালিফোর্নিয়ায় ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট কিন্তু 23, তার মধ্যে 9টা বিজি, বাকিগুলো অত বিজি না। সুতরাং এই পরিসংখ্যান থেকে বুঝতে পারতেছেন ফ্লোরিডা কেমন সমৃদ্ধশালী এবং কি পরিমাণ ব্যস্ত ফ্লোরিডার এয়ারপোর্টগুলো। সারা আমেরিকাতে 2018 সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী 19,600 এয়ারপোর্ট আছে। তো এখন 2021 সালে হয়তো বা 2-1টা বাড়তে পারে। আমরা এক্ষুনি ল্যান্ড করব। আমরা ল্যান্ড করে আমাদের ফর্মালিটি সেরে আমরা আমাদের নির্ধারিত গাড়িটি আমরা নিয়ে নেব, যেটা আমরা লস অ্যাঞ্জেলস থেকে বুক করে আসছিলাম। গাড়িটা আমরা নিয়ে নিলাম এবং আমরা গাড়ি নিয়ে ট্যাম্পার উদ্দেশ্যে আমরা রওনা করলাম। আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন ট্যাম্পা বেতে আছি। আমরা হোটেল থেকে বেরোলাম, আমরা আমাদের একটা দাওয়াতে যাচ্ছি। আমেরিকার বাংলাদেশি কালচারে এখানে মেহমান হওয়া এবং মেহমান পাওয়া দুটাই খুবই আনন্দের বিষয়। আমরা নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদে আসলাম। ট্যাম্পারে ইস্তেবা মসজিদে আমরা নামাজ আদায় করলাম এবং নামাজের পরে আমরা একটু মসজিদ এরিয়াটা ঘুরে ঘুরে দেখব। এই মসজিদ কমপ্লেক্সের নাম হলো ইস্তেবা। এখানে অনেক কিছু আছে। এখানে খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে, এখানে ফুড পেন্ট্রি আছে। সো এখানে পাশে একটা ইসলামিক স্কুল আছে। তো ছেলেমেয়েরা এখানে খেলাধুলা করতেছে, দেখতেছেন। আর আমার ছেলে সিয়াম এখানে ওদের সাথে জয়েন করে ফেলছে। ওরাও তাকে খুব ভালোভাবে অ্যাকসেপ্ট করছে। সো ও একটু খেলাধুলায় ব্যস্ত, আর এদিকে আমরা একটু মসজিদ কমপ্লেক্সটা ঘুরে দেখতেছি। মসজিদের এরিয়ার সাইজটা আমার মনে হয় একটা ছোটোখাটো গ্রামের মতো। মসজিদের এরিয়াটা অনেক বড়
এই জায়গাটুকু ওরা বিভিন্ন কনফারেন্স অথবা বিয়ে শাদির জন্য তারা রাখছে। এখানে মুসলিম পরিবেশে এখানে বিয়ে শাদির ব্যবস্থা করা হয়, যেটা আপনারা জানেন খেজুর দিয়ে। তো এখানে অনেকেই বিয়ে শাদী হয়, সেজন্য এই ভবনটা ওই জন্য এখানে রাখা হয়েছে। এবং এখানে মসজিদ কমিটির অনেক বড় বড় প্রোগ্রাম এখানে হয়। এখানে পুরোটা আমি দেখতে পারি নাই, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে অনেক বড় কমপ্লেক্স। এখানে ফিউচারে তারা অনেক বড় পরিকল্পনা করে আছে। তারা এখানে একটা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি করার সম্ভাবনা আছে। আমার খুব ভালো লাগছে যে আমরা লস অ্যাঞ্জেলস, এত বড় বিশাল একটা শহর, এত বড় কমপ্লেক্স নিয়ে আমরা কখনো কোনো মসজিদ আমরা দেখিনি। আমাদের লস অ্যাঞ্জেলসে মসজিদ আছে, বাট ছোটো ছোটো জায়গার মধ্যে। এখানে প্রায় 200 গাড়ি পার্ক করা যায়, এত বড়। তারপরে খালি জায়গার তো অভাব নেই। তো এই মসজিদ, এখানকার যে কমিটি, এখানে বাংলাদেশি, আরাবিয়ান, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানি সবাই আছে। তো নামাজের মুসল্লিদের মধ্যে বাংলাদেশি কমিউনিটির মানুষ একটু বেশি দেখা গেছে। ফ্লোরিডাতে এবার আমার বেড়াতে আসার উদ্দেশ্য অনেকগুলো। একটা হলো কখনো আসিনি, দ্বিতীয় হলো এখানে ইসলাম এনভায়রনমেন্ট কেমন ওটা দেখা, দ্বিতীয়ত হলো আমি জানি যে ফ্লোরিডাতে বাংলাদেশিরা সবচেয়ে বেশি ব্যবসায় ইনভলভ এবং তারা খুবই এখানে সমৃদ্ধ। তো এখানকার পরিবেশ, বাংলাদেশিরা কেমন আছে, সব কিছু দেখার জন্যই আসলে আমি ফ্লোরিডা এবার আসছি 10 দিনের জন্য। সো আমি অনেক জায়গায় যাব, অনেকগুলো ভালো ভালো সিটি ঘুরব। হোপফুলি আপনারা আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখবেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। এখন মাগরিবের নামাজের সময় হলো। আমরা মাগরিবের নামাজ জামাতে পড়ে আমরা ফারুক ভাইদের বাসায় যাব। ফারুক ভাইদের গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামে। ওনারা এখানে মোবাইল অ্যাক্সেসরিজের ব্যবসা করে, 2 ভাই, খুব বড় ব্যবসায়ী ওনারা। অনেক বড় বড় অনেকগুলো দোকান আছে ওনাদের। সো ওনাদের বাসায় আসলাম। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। ওনাদের বাসায় এসে ছোট ছোট বাচ্চাদের তিলাওয়াত শুনলাম। ফারুক ভাইরা প্রচুর খাওয়া দাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে। চট্টগ্রামের মানুষ বুঝতে পারতেছেন, কালাভুনা সহ সব কিছু আছে। দ্বিতীয় দিন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী শাহিদ ভাই, মোহাম্মদ শাহিদুর রহমান, উনি আমাদেরকে টাম্পা বে ঘুরে দেখাবে এবং আমরা ওনার সাথে আজকে সারাদিন থাকবো ইনশাল্লাহ। শাহিদ ভাই নিউ জার্সি থেকে 2013-তে এখানে মুভ হয়ে আসছে। শাহিদ ভাইয়ের 2 মেয়ে 1 ছেলে। তো শাহিদ ভাই আমাদেরকে আজকে সারাদিন উনি আমাদেরকে ঘোরাবেন। আমরা মূলত টাম্পা বে এরিয়াগুলো আজকে ঘুরব। উনি ওনার ফিশিং স্পট, উনি যেখানে সবচেয়ে বেশি ফিশিং করে, ওখানে আমাদেরকে নিয়ে আসছে আজকে। এখানে উনি বিকালবেলা আসে, রাত 10-11 পর্যন্ত ফিশিং করে, প্রচুর মাছ নিয়ে উনি বাসায় যায়, ফ্যামিলির সবাইকে নিয়ে আসে, খাওয়া দাওয়া এখানে খায়। কিন্তু এখন সমুদ্রের রেটটাই হচ্ছে, যার কারণে এখানে ফিশিং নাই। রাতে শাহিদ ভাইয়ের বাসায় ডিনার, এবং এটা আরাবিয়ান স্টাইলে। ভাবি আমাদেরকে মরক্কোর ফুড খাওয়াবে। উনি সারাদিন কষ্ট করে মরক্কোর ফুড তৈরি করছে এবং মরক্কোর স্টাইলে ওনার সব কিছু তৈরি করছে, আমরা খাবো ইনশাল্লাহ। ফাইনালি ভাবি আমাদেরকে মরক্কোর টি খাওয়ালেন। তৃতীয় দিন আমরা শাহিদ ভাই সহ অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করলাম এবং ফাইনালি আমরা রাতে আরাবিয়ান রেস্টুরেন্টে ডিনার করলাম। এখানে মুসলিম হালাল ফুডের অপশান অনেক। আপনি যে কোনো মুসলিম দেশের ফুড আপনি এখানে পাবেন। এখানে আরাবিয়ান ফুডটা একটু বেশি, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানি সহ ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ার ফুডও এখানে অ্যাভেলেবেল। তো আজকে আমরা আরাবিয়ান ফুড এনজয় করব সবাইকে নিয়ে।
শাহেদ ভাই রেস্টুরেন্টের বিলটা উনি আমাকে পেমেন্ট করতে দেননি, উনি আমাদেরকে রেস্টুরেন্টের বিলটা উনি পেমেন্ট করে আমাদেরকে মেহমানদারি করছেন। থ্যাংক ইউ শাহেদ ভাই। The picture. It look delicious, but lot of mango is here. ফ্লোরিডায় পরিবেশটা অনেকটা বাংলাদেশের মতো। এখানে আম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল অ্যাভেলেবেল পাবেন। মিন্টু ভাইয়ের বাসার গাছ থেকে পাড়া ফ্রেশ আম আমরা খেলাম, খুবই সুস্বাদু। শাহিদ ভাইয়ের বাসার এখানে মরিচ গাছ, ফুল গাছ এবং অনেকগুলো সবজির বাগান উনি করছে। এখানে ওয়েদারের কারণে এসব গাছগুলো ভালোই হয়, কারণ বাংলাদেশির ওয়েদারের সাথে অনেকটা মিল আছে এটার। প্রচুর বৃষ্টি হয়। আজকে শুক্রবার, আমরা সবাই জুমার নামাজে অংশগ্রহণ করবো ইনশাল্লাহ। حي على الصلاة. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من আলহামদুলিল্লাহ, আমরা জুমা শেষ করলাম। এখন আমরা সাইদুর রহমান মিন্টু ভাইয়ের বাসায় দাওয়াত খেতে যাব। সাইদুর রহমান মিন্টু ভাই একজন প্রকৌশলী। এখানে উনি ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ফ্লোরিডা থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পাশ করে উনি জব করেনি, উনি ব্যবসায় নিজেকে নিয়োজিত করছে। ওনার এক ছেলে এক মেয়ে, ছেলেকে উনি ইসলামিক স্কুলে পড়াচ্ছে এবং মেয়েকে উনি ইসলামিক স্কুলে পড়াচ্ছে, প্লাস মেয়েকে উনি কোরআন হাফিজি কোরআন পড়াচ্ছে। برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. মাশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। So we are trying to get hasana action. All our business, doing whatever we're doing, that has to have some kind of remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So that's what we are trying to do a little bit here today for a couple minutes. We know that Allah created us and we have to go back to Him, as you had a video already. Everybody watched here. So what is the purpose of life? Why Allah created us? So we all know, even though like Alamin Abdullah, I don't know about him, maybe he has knowledge because of his parents giving very good lessons all the time. You guys went to Islamic school, right? So you guys know the purpose of the life. And for ayah 16, Allah reminds us that we need to take action, we need to take responsibility for our actions. Anytime we are doing a gathering, any type of gathering, if we remember Allah's name, Allah subhanahu wa ta'ala will increase our rizq and our like knowledge. Like if we searching like for Islamic knowledge, and if we implement, like if we give this knowledge to someone, then they get benefited and we also get hasana. As much as they get hasana, we get the same amount. So this is what I'm trying to remind all of us here, that we shall always remember Allah subhanahu wa ta'ala and keep like praying and respecting our parents, like he said, like after, and Apu said that like in Suratul Luqman there is a lot of advices came. First we have to obey our like listen to our Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then our parents,
and we have to listen to them, we have to respect them, we have to like always think about our future country. Most of the people are not Muslim here, like we are maybe 0.05% of Muslim here, you know, it's like very less amount. This is a different country, so we have to keep doing our regular practice of praying on time, reciting Quran, Hadith, and share with our friends, families, so we can get this benefit, you know, and become a better Muslim. You know, end of the day, we know we all are gonna go to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah created for a purpose that we have to, you know, do the good deeds, and whatever we're gonna do here, this is our thing that gonna take us to Jannah or Jahannam. So if we do good deeds, inshallah we'll go to Jannah. So I wanted to say that forgiving is really important, because forgiving, you can go to Jannah for forgiving. So there was a Sahabi that they wanted to know that why was this person going to Jannah, and why is he guaranteed Jannah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said that they were guaranteed Jannah. So they went and asked the guy, why, can we stay with you for a while? So they stayed for a couple nights, and then they said later, we don't see anything different that you do that we don't do. And then the guy said at the end, when they left, he said that before I sleep, I forgive everyone and anyone who wrongs me. And that's what forgiving is important. Thank you so much. Thank you so much. Very nice. Very nice. This is our exam hall here for the hereafter. So we have to remember Allah subhanahu wa ta'ala. We have to read Quran, and we have to try to understand. Just not reading Quran okay, I'm reading Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim, but we have to know the meaning also, and we try to implement on all those words of Allah in our life. This is the best success path. If you can follow the Quran and the Sunnah, that's the best thing, and Islam is the ultimate religion for every one of us. And we have to invite our neighbors, like the people are not Muslim, we have to try to bring them. We can do that, right? Then the people next to us, the day of judgment, will ask Allah that Allah, this person, this Abdullah, this Siam and Alamin, they knew about the deen of Islam, but they never come to me, approach me, told me about the deen. So now, if they told me, maybe I would have followed that. But today they didn't told me that, I didn't know. So for that sake, we have to have intention in our life that we're gonna try our best to do this kind of dawah in our life. I will request you guys and all of us to try to connect those kind of dini halaka. Inshallah, these are the sadaqah dariya. Anything, any time, any money, any brain we spend on the path of Allah, this will be the cause in the day of judgment to go to Jannah. If we have to earn Jannah from this world by our action, by our word, by our daily activities that we are doing, with our parents, they say Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned, and in the Quran also, that the Jannah of a person is underneath the feet of the mother. That's very much true, because our mother, think about it, how much they did for us. We were nothing without our mother and father's help. We were like a little baby, and then slowly grown up. Every one of us, not only you, I also the same. My mom was sharing yesterday. Today I was coming in the car, and my mom was telling me I was born little, this much, and
now I become this. My mom was saying, this baby now become like big. It's like bigger than my size. So who made that? Allah subhanahu wa ta'ala. This food we eat every day, we eat very nice food. But food has no power. If Allah say that food do not give him any like those vitamins and minerals in our body, the food doesn't have no value. We can eat as much as food. One of the parts in our body get damaged, then whatever food you hold, whatever you have, whatever jewelry, whatever car, you not gonna like any of those things. So we have to appreciate that Allah made us Muslim. A lot of people like they do not know the message, but we know the message. We know the thing. So we have to be like very thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala made us Muslim. Mostly, even Jara Eshe initially started a job, okay? But within 6 months, the first thing came in their mind, how to be a business owner. And one way or the other, they found a way to own a gas station or a grocery store or something, mostly in that line. But some moved away from that. That is initial business. I know that I myself got involved and helped them along the way. And আমি যখন ফ্লোরিডা আসলাম না, ফোর্ট লর্ড এরিয়াতে আসলে আমি স্টোর ম্যানেজার হিসেবে আসলাম। এই কম্পিটিশন ছিল তখন সার্কেল কের সঙ্গে 7-Eleven পরে ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার হলাম উইদিন ভেরি শর্ট পিরিয়ড অফ নিয়ে আসলাম। ওই সময় I had a chance to help a lot of people, okay, initially to start a job and start business. And I know a lot of them, they moved away from grocery to better, other, they diversified. But the bottom line, just you're right. First thing they started thinking that how to independently do something, own a business. And most of them did. They found a way to do that. দ্যাট মিনস আমরা ফ্লোরিডায় মুভ করবো। ফ্লোরিডার কোন সাইডটাতে মুসলিম কমিউনিটি বেশি? Family has very unique needs. হ্যাঁ, কিছু ফ্যামিলি মুভ করতেছে, তাদের ছোট বাচ্চা আছে, রাইট? তারা চাচ্ছে যে এমন একটা জায়গায় যেতে যেখানে তাদের বাচ্চা কাচ্চাদেরকে খুব সেফ অ্যান্ড ইসলামিক পরিবেশে মানুষ করতে পারবে। এটা একটা ক্যাটাগরি চলে গেছে। তারা ইউজুয়ালি দুটো কারণে, দুটোই খুব ভালো জায়গা। ক্যাম্পাসে যে আমাদের মুসলিম কমিউনিটি আছে, দুটো ফুল ফ্লেজেড স্কুল ডিস্ট্রিক্ট চলতেছে ওখানে। এখন তারা অ্যাকোমোডেট করতে পারতেছে না। নর্দার্ন পার্ট অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটসের মধ্যে বলা হয় স্কুলটাকে ইউনিভার্সাল একাডেমি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। তারা আসে এখান থেকে, তারা আইডিয়া নিতে চায় যে এত সাকসেসফুল 1990-তে দ্য ফার্স্ট ব্যাচ হাই স্কুল গ্রাজুয়েশন বের হয়, 26 স্টুডেন্ট, অলমোস্ট অল অফ দ্যাম ওয়েন্ট টু আইভি লিগ স্কুল, ফার্স্ট ব্যাচ। সো ন্যাচারালি এই যে স্কুল একটা হিউজ ইস্যু। সঙ্গে সঙ্গে পাশে যে মসজিদ কমিউনিটি ইস সো রিচ, ইসলামিক কালচারালি যে বাচ্চাগুলো মানুষ হচ্ছে, তো দ্যাট ওটা গেল টেম্পা। অরল্যান্ডোতে সেম ওয়েতে to full-fledged school district as Islamic school district. That means that tells you how strong the community is, how active they are, and how big the communities can afford 2 school districts. So that is one reason for one kind of family. Some coming with like a grown-up children. Their need is different. They are looking for good universities and affordable communities, and safe and affordable. That is another type. And then it comes USF in Tampa, UCF in Orlando. Both universities are one of the best. For many reasons, you can research it and you can find out. So then you can see another group of people, they're older, okay, they're retirees. And when you retire, usually if it is from north you are thinking to move, you look for some place you go where your aches and pains, sleep and fall you can avoid. So they usually go to California, go to Arizona, come to Florida. Now, from moving from even a warmer place like California to here, they have a different reason. Especially our community, our people, they look for how affordability. California is a blue state. That means what? Lots of taxes. Florida has no taxes. No state tax. Second, affordability, you cannot even compare. What you can afford in California, cannot afford in California, you can easily, other way around, you can easily afford that in Florida. Okay? So affordability means cost of living is a huge difference. Environment, of course, you can see.
We don't have any water shortage. We don't have any wildfire. We don't have those. But people talk a lot about things that they don't know exactly. They just hear it from the TV. Here we have as if we lose our half our family in first 5 years to the ghettos, which is a laughable thing. Ghetto is a feature here. We live like a coexistence. Okay, they are not our enemies. They are like another creature live in the water. They don't attack people. And they're not everywhere. Not in our doorstep, not in our bed. Snakes. Okay, humidity. Places like that, there are snakes. That doesn't mean that neighborhood is full of snakes. Exactly. And the hurricane. The way they will describe to you the northerners, but as if we lose our home every year in hurricane and the next year we build again. That's not the case. Okay? When hurricane forms in a place, you get minute by minute update. And most of the time they just deviate, divert their direction. If once in a while it hits Florida, we know exactly when it is coming and what point of day or night, exactly what is the landfall, what is the strength. We know, we're going to be prepared. And if along the way, more it comes inland, it loses its strength. If your house is too old and falls directly in the path, you may lose some shingles. Some maybe flying object hit your window. That's about it. And that's why you have insurance. So that is what you may hear from Florida, but that's not the case. We don't lose our people to snake or ghetto. We don't have to rebuild our home every year. It stays there. So these are the things that you can think about, that affordability, strong communities, Islamic community, I mean, strong Muslim community. And when you have a strong Muslim community, active community, they have a school system, their own, okay? And all those mosques that are very active in social activities. So strong Muslim community, your affordability, and above all, when you think about our Asian people, like especially India, Pakistan, Bangladesh, Chinese, or Vietnamese, they love to put a lot of mango trees, lot of, all kind of trees. Coconut, jam, cattle, coconut, all. And around the year you can have vegetation back in a backyard. So that is a feature that you can never have anywhere else in the United States. Because if you see the globe, you will see exactly the distance from the equator, the Florida, and the Bangladesh. Exact same distance, just opposite side. Just like this is. Just opposite side from the equator. That's why we have identical climate. And that's why the mango tastes as good as Bangladeshi mango. Or all the lychees, lichu bagane, katal bagane, they taste exactly as the Bangladeshi one, as if it came right from there, because of the same climate. Exactly. So these are the things some people, value those things that, hey, my older age, I have a house, a backyard, I will do gardening around the year, spend my time. So each one of those group I was talking about have different reason to move. It depends. But if we put together all of them, the last reason to move here for all of those groups. Okay. How long you have been here? Not long. I moved 1990, so it was more than 30 years in Florida. Long time. Long time? Definitely it's long. Then half a century in outside, of which 30 years here. Okay. Because see, when I'm talking about Florida, with the knowledge that I know every corner of this country, I served in the United States Armed Forces, 70s and 80s. Okay. So they move you around, including overseas. So when I decided to move from New York in 1990, I just got out of Army. My son was in school age. Any information, any way we can help, welcome to Florida. Thank you so much. Very diverse, এবং the administration is Muslim friendly, you can say. Okay. So these two things, and weather friendly, and school system is good, harmonious. So, and as a Muslim, as a religious, we have a lot of Islamic community, Muslim people in our own community. And when you pray Eid or Jummah, you have a feeling, especially time of Ramadan. It's like time, especially Ramadan, the last 10 days,
you feel like 1,000 people coming in, going out with pajama, Punjabi, so it's so many things, good thing here. So cost of living cost of living compared to other town, if you say like in New York, Los Angeles. New York, Los Angeles, or Maryland, some cities, Phoenix. So compared to those, it's not that much. So it's and beaches is not far away from here. You have an airport close to everything, highway, road is widened, and if you own a home, the house taxes is not as high compared to other states. আমার লাইফের বাংলাদেশ থেকে আসার পরই ম্যাক্সিমাম সময়টাই আপনার ফ্লোরিডাতে কাটছে। তো আমার জন্য নেগেটিভ বলতে তেমন কিছু আমার কাছে মনে পড়ে না, তবে দুইটা জিনিস মেনশন করতে পারি আমি। এটা যারা ফিউচারে এখানে আসবে তাদের জন্য এটা চিন্তা করা উচিত। নাম্বার ওয়ান, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফ্লোরিডাতে কিন্তু হারিকেন হয়। এই হারিকেনের কথাটা মাথায় রাখতে হবে। এখানে কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এই জিনিসটা আমাদের এখানে প্রতি বছরই এটা আসে, এবং এই সময়টা আমরা একটু সতর্ক থাকতে হয়। তো সেটা আমি মনে করি চিন্তা করা দরকার যারা। কিন্তু আপনাকে কোনো বড় ধরনের এফেক্টেড হয়েছে, লাইক আপনাকে বাড়ি ঘুরে নিয়ে গেছে, না, পানি উঠে গেছে? আমাদের এই ধরনের কোনো ক্ষতি এ পর্যন্ত হয় নাই আল্লাহর রহমতে। আমাদের কয়েকবার শেল্টারে যাওয়ার লাগছে, একবার যাওয়ার লাগছিল, আর গত বছর আমাদের বলছিল ইভ্যাকুয়েট করতে, বাট আমার বাড়িটা আল্লাহর রহমতে এমন একটা জায়গায় এটা আপনার ইভ্যাকুয়েট করা লাগে না, ওরা বলে যে না তোমরা সেফ। তো আমরা কি করছিলাম, আমার মনে আছে যে আমার এক নেইবার অনেকে হোটেলে যে উঠছে, আমরা যাই নাই, আমাদের বলছে যে নামাজের রুমটা আমাদের ওইটাতে কোনো জানালা দরজা নেই, আমরা ওইখানে ছিলাম আমরা ফ্যামিলি নিয়ে। কারেন্ট চলে গেছিল, বাট সকালবেলা উঠে আমাদের ওই যে গ্যাসের চুলা ছিল। এই একবারই আমাদের লাইফের এক্সপিরিয়েন্স। আর আমরা বাংলাদেশ হিসেবে আমাদের যেই হিউমিডিটির কথা বলে অনেকে, যে আমেরিকানরা, বাট আমি মনে করি এটা আমাদের জন্য সেরকম সমস্যা না। বাট আমেরিকানরা অনেকে বলে যে ইটস টু মাচ হিউমিড। আপনার নিউ ইয়র্কের লোক বা আপনার কানাডা থেকে যদি কেউ আসে, ওরা আসে কি করতে এখানে, ওই গরম মানে ওদের যখন প্রচুর ঠান্ডা তখন ওরা ফ্লোরিডা চলে আসে। ইভেন নিউ ইয়র্কের লোকও, হ্যাঁ, নর্থের সব লোক এই ফ্লোরিডাতে আসে পড়ে। ইভেন বিচের পাড়ে ওইদিকে আপনি তখন জায়গা পাবেন না থাকার জন্য। স্নোবার্ড বলে ওদের নিজস্ব এরকম জমি বাড়ি কেনা রয়েছে, অ্যাপার্টমেন্ট কেনা রয়েছে, সিজনাল, মনে করেন 3 মাস থাকবে, থেকে আবার টাইম শেয়ারিং করা আছে। তো এই দুইটা জিনিসই আমার কাছে মনে হয় যেন এইখানকার আপনার না আসার জন্য যদি মনে করে যে আমার চিন্তা করা দরকার এই দুইটা, এইটা। তাছাড়া আপনার জবের কথা বলেন, অ্যাজ ইউজুয়াল আছে আপনার অ্যাকর্ডিং টু দ্য আমাদের লাইফের যেই আপনার খরচটা একটা মানুষকে জীবিকা নির্বাহের জন্য, আপনার হয়তো ক্যালিফোর্নিয়া বা আপনার নিউ ইয়র্কে একটু হাই স্যালারি পাবেন, মানুষ পাবে, বাট তার খরচটা ওইভাবে করতে হবে। আমাদের এখানে যেটা সুবিধা, আপনি দেখেন যে বাসা ভাড়া আর আপনার খাওয়া খরচ সব কিছু মিলে একটা ফ্যামিলি আপনার $2,000 চলতে পারে আলহামদুলিল্লাহ। আপনি বাসা ভাড়া আপনি এখনও 700-800 টাকায় বাসা ভাড়া পাবেন এখন পর্যন্ত। অ্যাপার্টমেন্ট যাদের একটু লো ইনকাম যাদের আপনার আছে, ওই ধরনের অ্যাপার্টমেন্টগুলো আছে আল্লাহর রহমতে। তো আমার মনে হয় ওভারঅল এখানে আমার কাছে মনে হয় যেন আমাদের প্রোটাই বেশি কানেক্ট চাই এখানে থাকার, যেই জন্য আমার মনে করেন সেই 2004 থেকে আর কোথাও যাওয়ার ইচ্ছাও হয়নি, হয়তো ভবিষ্যতে আর হবেও না। ওয়েদারের দিকটা যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে ফ্লোরিডার বাংলাদেশি কমিউনিটিরা পুরোপুরি বাংলাদেশের ওয়েদার এনজয় করতেছে। তারা বুঝতে পারতেছে না তারা কি আমেরিকা আছে নাকি তারা বাংলাদেশে অবস্থান করতেছে। আজকের মতো এখানেই বিদায়। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।